YouTube завелся. Так. Звук не выключил. Так, ну, вроде без косяков. Тьфу-тьфу-тьфу. Все завелось. Начинаем. Всем привет. Играем в Dragon Age. Далее. Все предыдущие прохождения на канале. Что-то долго запускается, блин. Обожаю ждать. Люблю это дело. О. Есть, наверное, все-таки проблемка. Небольшая. Ай. Тише. Но и ее мы решили. Наверное. Так. Все. Понеслась. Так, у нас вроде бы на осаде все закончилось. Дракона отвлекать пойдем, наверное. У нас тут хипиш.
Ну. Не терпится прям даже. Во. Что ли, никого нету? Что у нас тут? Лол. Где этот птеродактиль? Так, нам куда-то туда надо. Блин, что накрикнул, не успел прочитать. Ну, прикройте меня там, ребят. О, вот ты где. А ты что тут делаешь? Лол. Я. Так, куда мне надо-то, я не пойму. Ну, навести, навел же я его. А, мне на коровик надо навести.
Ты что там прыгаешь? Давай, давай. Почему только она крутит, а все остальные смотрят? Что за дела? Вот это кувыркнулась. Тут подорожник не поможет, конечно. Ого. Сразу все. Enough. Чё. You toy with forces beyond your ken, no more. What are you? Why are you doing this? Mortals beg for truth they cannot have. It is beyond what you are, what I was. Know me. Know what you have pretended to be. Exalt the Elder One. The will that is Corypheus. You will kneel. Why are you here? You haven't even asked for anything. I ask for nothing, because it is not in your power to give. But that will not stop me. I am here for the anchor. The process of removing it begins now. It is your fault, Herald. You interrupted a ritual years in the planning, and instead of dying, you stole its purpose. I do not know how you survived, but what marks you as touched, what you flail at rifts, I crafted to assault the very heavens. And you used the anchor to undo my work. The gall. Why did the Divine die? For this chaos! The chaos will empower me, and ensure we no longer beg at the feet of the invisible. I once breached the Fade in the name of another to serve the old gods of the Empire in person. Ого, он большой какой. I found only chaos and corruption, dead whispers. For 1,000 years I was confused, no more. I have gathered the will to return under no name but my own, to champion withered to winter and correct this blighted world. Beg that I succeed, for I have seen the throne of the gods, and it was empty. О, больно. The anchor is permanent. You have spoilt it with your stumbling. Испортила. Правильно, мечом рази его.
So be it. I will begin again. Find another way to give this world the nation and God it requires. And you, I will not suffer even an unknowing rival. You must die. Но не сегодня. You expect us to surrender and kneel. We will not. You'll face us all. When we choose! Пум-пурум-пурум-пум. Пум! Чуй. Чё дальше-то? Один буду. Или с командой. Со своей. Чё она идет-то, не бежит? А, ну понятно. Вон там. Здорово. Ух ты. Все, как ее закрыть теперь? А, сама? Ну, понятно. Что-то столько вариантов, куда пойти. Так, а куда мой этот скилл-то делся? О, метка. А это что? Вложение действия. Лечение, понятно. Скилл-то, который по всем-то долбил. Все-таки туда, да? Понятно. Аюшки.
Надо. На работу. Завтра, я думаю, поиграем. Ну, можно будет попробовать. Наши фейлы. И великие стратегии. Ну, не всегда же. Ну, если ты опять не будешь партизанить. Выключив микрофон. And who put you in charge? We need a consensus or we have nothing. Please, we must use reason. Without the infrastructure of the Inquisition, we're hobbled. I can't come from nowhere. She didn't say it could. Enough! This is getting us nowhere. Well, we're agreed on that much. Shh. You need rest. They've been at it for hours. They have that luxury thanks to you. The enemy could not follow, and with time to doubt, we turn to blame. Infighting may threaten as much as this Corypheus. Do we know where Corypheus and his forces are? We are not sure where we are. Ты про чё? Which may be why, despite the numbers he still commands, there is no sign of him. That, or you are believed dead. Or without heaven, we are thought helpless. Or he girds for another attack. I cannot claim to know the mind of that creature. Only his effect on us. The only thing yelling gets us is a headache. Another headache. They know. Ну да. But our situation, your situation, is complicated. Длины волос не хватает. Да и вот этой золотой пряди. We saw our defender stand and fall. And now we have seen her return. The more the enemy is beyond us, the more miraculous your actions appear. And the more our trials seem ordained. That is hard to accept, no? What we have been called to endure. What we perhaps must come to believe. Ну, я пытался. Mother Giselle, I just don't see how what I believe matters. Lies or not, Corypheus is a real physical threat. We can't match that with hope alone. Shadows fall and hope has fled. Still your
is long and the path is dark. Look to the sky, for one day soon the dawn will come. The shepherd's lost and his home is У Лилианы неплохой голос. keep to the stars, the dawn will come. Шоу «Голос». Всех оттуда взяли. Все так поют отменно. Прям как в диснеевских мультиках. И сейчас она соло забацает. Здорово. Да ладно, умер. Жаль. An army needs more than an enemy. It needs a cause. A word. Я же говорю, как в Диснее. Почему синий огонь? A wise woman, worth heeding. Her kind understand the moments that unify a cause. Or fracture it. The orb Corypheus carried, the power he used against you, it is elven. Corypheus used the orb to open the breach. Unlocking it must have caused the explosion that destroyed the Conclave. I do not yet know how Corypheus survived. Nor am I certain how people will react when they learn of the orb's origin. This whole mess is confusing. I can see how elves might be an easy target. History would agree. But there are steps we can take to prevent such a distraction. By attacking the Inquisition, Corypheus has changed it. Changed you. Scout to the north. Be their guide. Скачет, как я не знаю. Как по поляне, а не по горам. Красиво, конечно. There is a place that waits for a force to hold it. There is a place where the Inquisition can build, grow. Там сейчас нереальные кузнецы, нереальные рыцари. Вечер в хату. Да. Мне б такой загородный домик. Хрен прогреешь такой особняк. И чё это было? Чё сейчас пропустилось? А, вон вижу. Доступны новые операции. Идем к нам. Ля, что покажем.
Смотри, что могу. They arrive daily from every settlement in the region. Skyhold is becoming a pilgrimage. If word has reached these people, it will have reached the Elder One. We have the walls and numbers to put up a fight here, but this threat is far beyond the war we anticipated. But we now know what allowed you to stand against Corypheus, what drew him to you. He came for this, and now it's useless to him, so he wants me dead. That's it. The anchor has power, but it's not why you're still standing here. Your decisions let us heal the sky. Your determination brought us out of Haven. You are the creature's rival because of what you did, and we know it. All of us. The Inquisition requires a leader, the one who has already been leading it. А чё, я же маг, чё я с этим мечом буду делать? Посох бы мне дали бы нереальный, виртуальный. Я лично не хочу верить эту магу. Не будем выпендриваться. Say that you will not make me regret this. If you're not sure, why do it? Because I believe this is what was meant to be. That without you, there would be no Inquisition. What it means for the future, how you lead us, that is entirely up to you. Я все решу, наверное. Corypheus will never let me live in peace. He made that clear. He intends to be a god, to rule over us all. Corypheus must be stopped. Wherever you lead us. Have our people been told? They have. And soon, the world. Commander, will they follow? Inquisition, will you follow? Whoa! Will you fight? Will we triumph? Your leader, your herald, your Inquisitor! Во какой ножик. Да! Ужасы. На, открыла с ноги. Пришла к себе домой. Сейчас должна музыка из Рокки Бальбоа звучать. So this is where it begins. It began in the courtyard. This is where we turned that promise into action. But what do? We know nothing about this Corypheus except that he wanted your mark. Someone out there must know something about Corypheus. Unless they saw him on the field, most will not believe he even exists. We do have one advantage. We know what Corypheus intends to do next. When you were at Therenfall, you uncovered a plot to kill Empress Selene. Imagine the chaos her death would cause. With his army. An army he's growing. The Envy Demon gloated about a massive force of demons. Corypheus could conquer the entire south of Tedasa, god or no god. I'd feel better if we knew more about what we were dealing with. I know someone who can help with that.
Everyone acting all inspirational jogged my memory, so I sent a message to an old friend. He's crossed paths with Corypheus before and may know more about what he's doing. He can help. I'm always looking for new allies. Introduce me. Parading around might cause a fuss. It's better for you to meet privately, on the battlements. Trust me, it's complicated. Well, then, we stand ready to move on both of these concerns. On your order, Inquisitor. I know one thing. If Varric has brought who I think he has, Cassandra is going to kill him. This is the Inquisition. A dusty old ruin filled with battered soldiers. If you shut your mouth and open your eyes, you'd see that the Inquisition is our one hope. Look at this place. It's a bloody palace, it is. Well, about time you came around to talk, innit? Sign me up, then, not so much as a welcome. Little busy, I hope, making sure this new place can keep out a pissing archdemon. And the thing controlling it, that we're hunting. Droste, what do I step in? I've apparently been through a lot. But yes, Corypheus was a surprise. No, a surprise would be, oh, I stepped in dog shite. No one says, oh, a Magister God monster, I'm surprised. Impossible things aren't surprises. I can't help you if you don't explain what's wrong exactly. It's got to be nonsense, doesn't it? We're kind of screwed if it isn't. I mean, that Corypheus thing. A Magister, right? Story is, he cracked the Golden City. But that's a hazy dream. If not, seat of the Maker, real thing. A seat needs a book, so the Maker, real thing. Fairy stories about the start and end of the world, real things. It's too far, innit? I just want to plug the Skyhole rubbish so I can go play. I'm fighting Magisters. I need you aiming higher than simple selfishness. Lumpy wants to be a god, and you glow or something. I just want to fix things so I don't have to think about what's real or not. High enough, my lady. Ужас. You're starting to not sound completely crazy. I know, scary, innit? So bring 'em on. But first, food. I'm starving. Так. Ее, наверное, в отряд возьмем. За место Варика попробуем. Life you lead, my dear. First you fall out of the Fade, then you're attacked by an archdemon. If you wanted more public attention, you could have just held a ball. I'll talk to Josephine. Maybe we can get matching gowns before the next attack. I've got a tailor in Valwayor who can work miracles, my dear. But not those sort of miracles. You left yourself vulnerable to attack. It was a miscalculation, one that I'm sure you won't repeat. But the enemy struck a serious blow against you and the Inquisition. We must recognize that. You must. You're wrong. We now have a better location and far more people at our disposal. This couldn't have worked out better if I'd planned it. Yet we can hardly rely upon the whims of Providence to give us all our victories. This defeat may have turned to our advantage, Да нет, спасибо. but it will not last long. Our enemy advances, Inquisitor. We must not sit idly by. Act first and teach them to fear us. You can become the leader the faithful require, but you must do it soon. Так, мне интересно, что мне там за палку дали. Навалялку. Клинок ворона. Мне его дали, что ли?
Разбойник. Да нет, не похоже. А где меч, который мне дали? Или дали подержать просто? Что за дела? Что за кидалово? Понятно. Чё, кольчуга охотника. ТФ. А, использую. Еще одна, что ли? О, это получше. Ну, можно... Так, стоп, а кто у нас что-то есть? Вивиенна. Надо Вивиенну экипировать. И попробовать с ней побегать. Пойдет, не пойдет. А у Варика что? О, блин, у него неплохо, конечно, у него брони меньше. А где этот наш мелкий? Куда малой-то делся? Соус, Варик, там, соус. Интересно. Ладно, это тогда переоденем. Чукчу. Так, с кем еще тут можно поболтать? Ну, с Кассандрой поболтаем. Что, она нам скажет интересного? Not yet. No. It had better not be who I think it is. I will wring that little bastard's neck. О ком ты думаешь? Why? Who do you think it is? Someone Varric claimed he could not contact. Someone the Inquisition, indeed all of Tedasa, desperately needed. I'll reserve judgment until I know for certain. No need to have that rogue screaming persecution yet again. Дико подробно. Расскажи мне о себе, расскажи мне об искателях. Давай поговорим о церкви. May I ask you about the Chantry? It is difficult to say what becomes of the Chantry now. They have no Templars, no leadership, and no one left who is worthy of succeeding the Divine. It has fallen apart when everyone needs it the most. I ache to think what this will mean in the days to come. Do you really believe the Chantry is worth preserving? If you ask my opinion, it is. Absolutely. Cast the Chantry aside and new problems replace old ones. We will have learned nothing from history. The people need stability, and the Chantry needs a new purpose. Andraste had a dream for us. It can still be achieved. Will the Chantry replace Divine Justinia? They will try. Once the priests withdraw for the Grand Consensus, it is against Chantry law for them to emerge without naming a new Divine. Sometimes it takes days, or weeks, or even months. The problem now is that no clear successor to Justinia exists. All worthy clerics died with her at the Conclave. So what happens if they can't agree on someone? Theoretically, they will argue until exhaustion takes them or they see reason. Practically, however, if the Grand Consensus goes on too long, the Chantry will crumble. Any cleric with ambition but little sense will see this as her one chance, and plenty of such clerics exist. We shall see what happens. The Inquisition must act in the meantime. Хорош. Something is troubling me, Inquisitor. Leliana is receiving reports of mages becoming possessed, Templars going rogue. No one is dealing with these matters. I was hoping we might, before they get worse. We can certainly look into it. I will mark these incidents on the map as I learn of them, Inquisitor. And I would be pleased to accompany you if and when you investigate. Do you have any advice for me? Watch the treasury carefully, with that Sarah present. You think she's here to rob us? Possibly not, but I would hardly put it past her.
Так, ладно. That's enough for now. Another time, then. Быстрый переход. Так. Кассандра, Вена, Сера. Не пойму. Убитый мальчик. Угу. Ну-с. Надо повыше. Значит, уже где-то переход должен быть. Я так понимаю. Ну, а куда можно переместиться-то? Так, куда я попал? Here. Tell the commander that this is the perfect spot for the armory. Yes, ma'am. Right away. Понятно. Попробуем по лестнице. Офигенно. Да, наверное, не тот проход. Как тут вообще по замку перемещаться? Не пойму, выше, ниже. Наверное, понятно. Нет? А, так, понятно. I've made some inquiries into the Imperial Court. The sooner we deal with the threats to the Empress, the better. The political situation in the Empire is dangerously unstable. It will complicate matters. Everything in the Empire complicates matters. It's the Orlesian national pastime. Turn your nose up at the grand game if you like, Commander, but we play for the higher stakes, and to the death. The Court's disapproval can be as great a threat as the Venatori. We must be vigilant to avert disaster. Don't worry, Josephine. We'll protect the Empress no matter what. I pray you're right. If the hints from Therinfor are to be believed, we are all in terrible danger. Orlais holds Tevinter at bay. All of Tedasa could be lost if the Empire falls to Corypheus. Celine is holding peace talks under the auspices of a grand masquerade.
Без этого, наверное, обойдемся. It's the perfect place for an assassin to hide. Does Celine know about the threats against her? Can we send word? I've sent messages to the Empress, but it's impossible to know if she's received them. I'll arrange for an invitation at your discretion, Inquisitor. My lady Inquisitor. Созвать военный совет. Да нет. Ты серьезно? Иди отсюда. Рыцарская закалка пусть будет. Тайны. Связи. Так. Орлей, Руден. Ох, сколько всего. Ира. Весело. Что-то отправим всех куда-нибудь. Так, что у нас здесь? И тут 13 минут. Тебя туда отправим. Угу. Добыча денег. Принять отчет. Мы тут туда отправим. Да. Вот и все пока что. Так, ну мне по замку надо побегать. Так, значит, нам не туда. Как наверх на стены замка подняться-то? Где подъем, а вон там подъем есть. Где мне с кем встретиться надо, не пойму. Пошли в подвал сходим. Так, вот где еще комната. Понятно. Понятно. А где второй персонаж, который якобы здесь? Понятно. Угу. А ты кто? Greetings to you, Inquisitor. I am to serve as assistant to any research concerns. You'll find my skills are exceptional. I hope they prove useful. You made tranquil. Yes, I am tranquil. It was necessary due to a willful nature that made wielding magic a dangerous endeavor. I remember that being a difficult time, but I cannot remember why. My skills are well used in my current position. How can you serve the Inquisition? I am to aid in the research of all creatures encountered in your efforts as leader of the Inquisition. What makes you particularly qualified? I remember being fond of animals. I don't remember why. You're taking over the duties of Maeve? Yes. A death provided the vacancy.
I am told there are many who will miss her. My skills will ensure that you do not miss her ability. What is your evaluation of how we're doing? Not optimal, given the facilities. Skyhold should be improved, or our efforts will continue to suffer. As you were? Yes, Inquisitor. Понятно. Здесь кузнеца. И где мне его найти? Лилиана. I'm sorry. So am I. The names of those we lost. You must blame me for this. We all saw who attacked us. We know exactly who to blame. I keep wondering if I could have done something different. When the first of my lookouts went missing, I pulled the rest back, awaiting more information. If they'd stayed in the field, they could have bought us more time. I was afraid to lose my agents. And instead, we lost Haven. You look out for your people. That's a good thing. Is it? My people know their duty. They know the risks. They understand that the Inquisition may call upon them to give their lives. Our people aren't tools to be used and discarded. Your instincts were right. Their lives matter. Can we afford such sentimentality? What if Corypheus... We're better than Corypheus. Вот поговорили. Все, дальше никуда. Sister Leliana will want access to the birth. Папа. Хранилище. О, блин, а сюда тоже все не положишь ведь. Ну, может, это лучше было бы одеть, конечно, на нее. Ну, как инвентарь сразу освободился. Что у нас тут? Ого, ого. Эскизы. Без дракона. I've walked away from too many burning buildings for one lifetime. This place, though, it'll be alright. It's Inquisitor now, isn't it? That'll take some getting used to. Everyone needs time for this transition. Time won't help. Нет, вроде бы. I got a load of it. Everyone just got a big hard reason to hate Corypheus. And we already did, but we didn't have a name. You did what you could, I suppose. We left in a hurry, but you got into your old place. Save anything? Family hammer. It's as stupid as it sounds. It's good to be back at work. How is this place shaping up as a forge? Better than Haven ever could be. Not the way I wanted an upgrade, but ever forward.
you've got it all up and running. Your basics, like always. There's space here for, I don't know what. This place was built for something big. It'll be a job to fill it. I'll be back later. I'll be here. А как восстановить-то? Шансы уйти оружие, все сейчас. Так, что они мне там дали? Какие-то драконьи. Средний. Ну, допустим. Так. Вот это было бы хорошо, наверное. Глянцевый хлопок. Так. Ух ты, тонкий бархат. Блин, и синий цвет неплохо выглядит. И дает неплохо вроде бы тонкий бархат к магии. Тонкий бархат выберем. Жжение. Железо к силе. Лазурит. Ух ты. Пирофит. Обсидиан. Вот обсидиан неплохо. Почему бы не посмотреть? Но там же колокольчик, если не ставишь, то не вылазит он. Оповещение не приходит. Обсидиан нужен, да. Это определенно. Так, ладно. С этим мы определились. С оружием. Не, ну почему? По статам тоже подходит ведь. Так, мне посох нужен. Есть ли какой-нибудь? Вот. Посох с драконом. 55, а у меня... Серьезно, убрать колокольчик лень? Я не знаю, зачем вообще ставить его было, конечно. Так. 55, а у меня что стоит там? 53. Это даже лучше будет. Я думал, из нас я ленивей. Молоты, посох с драконом.
Посох ученика. Так, а что нужно для этого посоха? О, как. Кстати, попробуй. Почему нет? Так, лазурит надо, вот. Холод, молнии бы желательно. Огонь. Вот, электричество, железо. Что нам даст? Вот. Виридий нужен. Охренеть, 14 штук. Да мне ВКонтакт еще пишут. Слушай, здесь я пишут ВКонтакт. Расстроение. Драконий камень. Но вот, блин, Виридий. Нам нужен Виридий. Блин, надо записывать где-нибудь. Ира, дай ручку, пожалуйста. Например, можно в портфеле у меня. А, нет, я нашел, есть у меня здесь. Да, отбой тревоги. Новая тревога, мне листочек нужен. Пойдет. Настало момента для крафта. Так. Виридий, значит. А что нам там-то нужно было еще? Так, допустим, здесь Виридий, но у нас же здесь много материалов. Так. А, вот теперь то, что нам будет давать телосложение, сила. Вот, обсидиан, например, нам дает. И силу, и телосложение. Пирофит. А что нам первая ячейка даст? Магия, например, глазет. Чат, студия. Ткань даже. Ткань-то что? Магия, сила воли, магия. Девять сила воли. Нет, а плюс... Вот, плюс 9 к магии. Так, плетенка у нас есть. Все чики-пуки. Так, сила посоха не влияет. Значит, с этим мы определились. Господи, язык завязывается. А эту мы, наверное, выберем на телосложение. Ой, силы и телосложение. А как они потом стакаться будут, мне интересно. Если здесь 2 дает, там 2. Как вот это, что? А что сила вообще нам дает? Можно узнать? Атрибуты. Сила. Что дает сила? Физические способности. Каждое очко повышает показатель атаки. Только у воинов. Так что сила нам не брякает нигде. Оу-оу-оу. Длинный меч. Так, получается, что мы здесь будем выбирать-то? Телосложение по-любому. Мы же не будем посохом по башке кого-то бить. 6 телосложений. А вот пирофит нужен. Все, порешали. Я, наверное, последний раз что-то записывал, когда играл. Это линейка была. Так, а здесь Виридий, значит. А здесь магия. Магия телосложения нам надо. Сила воли, магия. А если магия и сила... А что нам сила воли дает? Добрый вечер. Начнем игру заново. Атрибуты. Сила воли где? Каждое очко повышает показатель атаки для всех классов. Защиты от магии. Вот, сила воли. Это хорошо, значит, для нас. Это неплохо. Так, посохи. Посох с драконом. Так. Вот так, где-то я видел 6-9. Ой, 6-3. Вот, магия, сила тонкий. Кто был? Вот.
Тонкий бархат. У нас много его, по сути. Сейчас, наверное, на черный рынок на это сгоняем. Так, а что по остальному оружию? Нам бы меч для Кассандры бы такой прям ядреный. Длинный меч с драконом. Вот, да. Ох. 108 это больше, что мы можем здесь выбрать, да? Вериди, значит. Да хлопушки-воробушки, сколько ж вериди это надо. А вот, например, не железо, а кто там змеевик? У нас змеевика... Нет, не змеевик, железо, драконий камень. Лазурит. Кто еще? Что еще? Обсидиан. Все, чего у нас нету, блин. Пирофит. Так, значит, здесь пока что ничего у нас не меняет. Бонус к урону при атаке с фланга. Вот, критический удар, наверное, хорошо, да? Бонус к критическому удару. А на атаку никак не влияет. Вероятность критического удара, например, вот шкура феника. Раскол при попадании, бонус к критическому, бонус к урону при атаке с фланга. Ну, в общем, здесь у нас есть. Здесь нам нужен либо веридий, либо кто? Змеевик. Обсидиан. Чего у нас много? Оникс не катит. Обсидиан, пирофит. Так. Веридий. Лазурит. Ну, у нас всего мало, блин. Я говорю, веридия надо тоннами закупать. 11. Надо посмотреть, сколько там же еще надо веридия. А, хлоп, тык-дык стоять. Ловкость. Нет. А, я же здесь что-то выбрал, да? Шкура бронта. Нет, шкура феника. Вот, холод, да. Где уже игра? В смысле, где уже игра? Ты про чё? А, ну у нас пока это тут. Ну как оформление? Одеваемся. Шопинг. Крафтинг. Ой, так, шкура феника. Опять я сюда, да? Здесь шкура феника. Понятно. Так, а я насчет посоха-то. Игра, кстати, красивая. Там персонажа создаешь довольно-таки так замороченно. В первом можешь посмотреть в видосе по этой игре. Ну, ты, в принципе, заходил вроде, когда я создавал. Тонкий бархат много вроде бы. Здесь веридий. Так, а сколько веридия? 14. А здесь драконий. Вот, пирофит. 6. 5 штук. Как все сложно. А по доспехам-то? Что там? Не усовершенствовать, а создать. А вот тут создать. Так, легкие. Средний. Может, кольчугу чародея улучшим? Хотя сколько у нас сейчас дают она защиты? Че я выпендриваюсь? 156. Куда еще? Нет, это мы оставляем. Здесь не бросим, а вот тяжелый можно было бы. 133. А что у Кассандры там?
Тем более там ждет-то это еще ведь. Суровый доспех-то. Вы его лапнули. Так, впрочем, все понятно. Дать. Успех авангарда. 11 уровень, 135 защиты. А там мы что насмотрели? $133. Понятно. Перспектива невелика. Так, ну здесь-то мы побывали. Так, а что я там еще не посмотрел-то? Что-то оформление. А, вот оформление. Знамя. Инквизиция. Круг магов. Ну да, инквизицию мы оставим. Мы же инквизиция. Кровать. Вольная марка. Разные котловины. Ох ты как. Ну-ка давай вот эту. Занавески. Дракон. Орволин, морозная котловина. Дракона хочу. Символика. Базовая. Нет. Рауден, Орлеен. Инквизиция. Мы ж инквизиция. Хотите колотить. Так, обстановка. Что у нас тут есть? Дракон. Морозный. Дракон у нас будет. Мы прям вообще лютые пацаны. Трон. Инквизиции нет. Во, и драконьего черепа. Наследство Киркла. Перауден. Пары. Волен. Чё? Драконьего черепа. Мы вообще матерые будем, пацаны, сейчас. Инквизиция. У нас все на тему инквизиции будет. Драконьи черепа и инквизиция. Все мы страшные люди. Дом для погибших. Ай. До свидули. I'll be back. Так, а ресурсы можно покупать здесь? Нет. Печаль. Окрасить доспехи. Хлопушки-воробушки. Ща мы тут наведем марафет. Как их черными какими-то лютыми прям сделать? Назад. Ну-ка. Что дает? Шарфики, ё-моё. Так, нет. Что за говно? Нам черный цвет нужен. Вот, наверное, черная парча. Так, это туфля меняется. Чей туфля? Мой туфля. Так. Красный. Ну-ка. Поразвлекаемся. Дизайнер Вадик. Хрен с тобой, окрасить все прям. Ух, все серьезно. Ужас какой, господи.
Так, Бериди и Профит. Они попозже все сделают, да? Нормальный вид приведут же. А вот у меня уже трон тут мой. Че, я прям сесть могу? Нет еще? Какой-то неудобный на вид. Поменяем, если чего. Это недолго. Так. Так, нам с кем-то надо было на стене встретиться. Но как нам попасть на стену? Нифига непонятно. Понятно. О, так, нет, ты не Варик. Хотя вы очень похожи. What's been going on? Sister Liliana glanced at me today. I think she's gonna have me killed. Take care. Majestic. How is a place like this ever lost? О, туда можно спрыгнуть, нет? Ну нафиг. Пробовать, наверное, не будем. Не стоит. О, кровать. А вон и Варик. А тут у нас чего? А тут чего? Что ты нам расскажешь? Оба. Кто же ты, таинственная личность? Meet Hawk, the champion of Kirkwall. Though I don't use that title much anymore. Hawk, the Inquisitor. I figured you might have some friendly advice about Corypheus. You and I did fight him after all. This view reminds me of my home in Kirkwall. I had a balcony that overlooked the whole city. I loved it at first. But after a while, all I could see were the people out there depending on me. You're lucky it was just a single city. I've got half of Tedasa. You're doing everything you can to protect them. Does it ever get any easier? I'll let you know. I don't envy you, Inquisitor. But I may be able to help you. Varric said that you fought Corypheus before. Fought and killed. The Grey Wardens were holding him, and he somehow used his connection to the Darkspawn to influence them. Corypheus got into their heads, messed with their minds, turned them against each other. If the Wardens have disappeared, they could have fallen under his control again. If that's what happened to the Wardens, do you think we can free them? It's possible. But we need to know more first. I've got a friend in the Wardens. He was investigating something unrelated for me. His name is Stroud. The last time we spoke, he was worried about corruption in the Warden ranks. Since then, nothing. Corypheus would certainly qualify as corruption in the ranks. Did your friend disappear with them? No. He told me he'd be hiding in an old smuggler's cave near Crestwood. I'll take any lead I can get at the moment. Good. I'll do whatever I can to help. Corypheus is my responsibility. I thought I'd killed him before. This time, I'll make sure of it. Inquisitor. Поиск стражи. We'll talk later. I'll meet you at Crestwood. Хлоп-хлоп-хлоп. Закрой дверь. Все нараспашку.
так. И нужен еще один доспех для мага, чтобы вот эту обезьянку одеть. Попробуем в 3 мага и танка. Так же ли весело всех разваливать будем? Так, а чё сюда иду? Быстрый переход недоступен. Да. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Чё вот эти за 3 полоски у меня появились? Тихо, тихо. Оружие. О, оружие, аксессуары. Ну, самый бюджетный у нас тут. Что из посохов? Ага, бюджетный. Капец бюджетный просто. Да нам и рано еще такой носить-то. А, вот эскизы. Зимодых. Какой тут там дешевый посох-то можно? Это же не посох, да? Офигеть. Вот бабла-то надо. Хотя, может, и посох. Все равно 12 тысяч. Где столько взять-то? Ого. Да. Так, а что за эскизы? О, тут попроще типа того. Так, а посохи тут есть? Нет? Посох отступника это не то. Посох магистра уже интересно. Понятно. Итак, Виридий. Где Виридий? Я просмотрел, что ли? А, вот он. По 84. Да, если только у меня денег не хватит на все. Есть что продать? Фу, блин, в наушниках. И продать-то ничего. Жоп, конечно. А вот он. Тут все шубут мы сейчас сольем. Суть которых много вот. Какого говна у нас по 6 штук было. Аренда, давай, все. Так, теперь у нас есть шансы. Раз. Куда он делся? Верните Виридий. Да что за бред? Два, 3, 4, 5, 6, 7.
Жесть. Все равно мы даже не вытягиваем. Так, и парафит. Тоже, сука, не дешево. Так, ну, погнали. Попробуем что-нибудь годного собрать. О, уже более-менее. Прикольно. Порядок. Ой, сесть можно. Ба-ба-ба-бам. Impressive, is it not? Fit for a leader, meant to show influence and the burden of it. It is where the Inquisition will sit in judgment. Where you will sit in judgment. Will we be taking heads right here in the hall? Goodness, no! If such an option is available, it will be done elsewhere. And it may not be necessary. The Inquisition's sovereignty is derived from the allies who validate it. You are both empowered and bound. Justice has many tools. If their application is clever, execution may even seem merciful by comparison. I'd rather do this another time. At your leisure, Inquisitor. The throne will wait until you are ready. Прикольно. Better and better. What can't we do in a place like this? Serve the Lord who loaded his... Так. Угу. Окей. Так. А, меча вроде бы еще хотел. Или нет? Да, или нет? Возможно, для этого мне еще один веригель нужен был, которого мне не хватает. Так, по доспехам-то. Ну-ка, попробуем доспех для той собрать. Чародея.
Здесь пирофит было бы лучше использовать. Угу. Ладно. Надо денег набрать. Так, в общем, нужно денег пока что. Ну, как я здесь просчитался, конечно. Ладно. С этим попозже. Сейчас какое-нибудь задание выполним, и будут у нас деньги. Так. Да, если 11 окна броня есть, в принципе. Так, куда мне надо-то? Жить без ноги. Наверное, сюда не сходим. We have to reach the Empress before Corypheus. The only question is, how? We know how. I have our way in. The real question is, where is our enemy hiding? At the urging of Grand Duchess Florian, the Empress is holding a ball. Absolutely everyone will be there. During the festivities, Céline will be meeting for peace talks with the usurper Duke Gaspard and Ambassador Briala. The assassin must be hiding within one of these factions. We shouldn't waste any time. Let's go to the Winter Palace. Погнали. Все подтверждаем. Любую операцию. Так, давай. Почему его вот нету? Что сделал? Куда он делся? Попробуем чисто магами и танком. Что у нас из этого выйдет? The political situation in Halam Shiral hangs by a thread. The Empress fears our presence could sever it. The Grand Duke is only too happy to have us at the ball as his guests, so our invitation comes from him. Whether we act as his allies or upset the balance of power, he gains an opportunity, if not a clear advantage. Inquisitor Trevelyan, it is an honor to meet you at last. Bringing the Templars into your ranks was not just a brilliant military move, but a clever political ploy as well.
Imagine what the Inquisition could accomplish with the full support of the rightful Emperor of Orlais. Было бы впечатляюще. I can see many benefits to such an alliance. Keep the image firmly in mind. We may see it materialize by the end of the evening. I am not a man who forgets his friends, Inquisitor. You help me, I'll help you. My lady, are you prepared to shock the court by walking into the Grand Ball with a hateful usurper? They will be telling stories of this into the next age. There's a Tevinter assassin on the loose, Gaspard. Finding him is my priority. Are you serious? That is a grave allegation, my friend. A foreign power meddling now, of all times? I have no doubt this Tevinter is hiding within the ranks of the Elven delegation. They're up to something. My people have found these ambassadors all over the fortifications. Sabotage seems the least of their crimes. That sounds like something I should look into. Be as discreet as possible. I detest the game, but if we do not play it well, our enemies will make us look like villains. We're keeping the court waiting, Inquisitor. Shall we? Is that the Inquisitor? Image? No, there must be some mistake. From the circle of Ostwick, so they say. It's been too long since I've had any word from Valois. Что здесь у нас? Не понял. Так. I can hardly believe Gaspard and Celine. What is Lady Pentecost wearing? Pardon me, my lady. Have you seen a ring anywhere? It was a gift from the Countess Montbelliard, enchanted by the Fomari. I cannot go into the ball without it. Is this ring particularly valuable? Its worth in coin is not as important as its social value. It was a gift from a member of the Council of Heralds. If she finds out I lost it, she will never forgive me. Not even if I live to be 1,000 years old. What's your game? Are you trying to convince the Countess that you treasure her gift? Or just to gain importance by getting the Inquisitor to run a menial errand for you? I assure you, the ring truly is lost. And I must find it or risk terrible repercussions. Should you happen upon it, I beg you, let me know. Maker, what am I going to do if I cannot find my ring? Is this the ring you were looking for? You are a treasure! I cannot believe you found it! You have saved me a lifetime of mortification. How can I thank you enough?
This is a private conversation. Please leave. Interesting. А как подслушать их? Вот оно что. Any word from the front lines? My spies said the bodies were beyond counting. Surely the Empress will put an end to the war tonight. Pray, my friend. If the Maker does not hear us now, just pray. Все, что ли? А это что у нас, хранилище было? Все что-то по цветам заныкано, где-то лежит что-то. Нет. А, это внизу, наверное. Что у нас тут? Ничего тут больше нету. Опа. Что, здесь больше ничего, что ли, нет? Ничего мы тут больше не найдем, да? I wish there was more news coming from the continent. Good news is becoming any place where Так, ну тогда заходим в Зимний дворец. Inquisitor, a moment, if you please. I must warn you before you go inside. How you speak to the court is a matter of life and death. It is no simple matter of etiquette and protocol. Every word, every gesture is measured and evaluated for weakness. I'll keep my guard up. Don't worry. The game is like wicked grace played to the death. You must never reveal your cards. When you meet the Empress, the eyes of the entire court will be upon you. You are safer staring down Corypheus. It might be a good idea for the others to hear this warning. Cassandra is usually not the subtle or cautious type. I'll have a few discreet words. Everything will be fine. Andraste, watch over us all.
Понятно. How can they call this a vestibule? It's a foyer. Please, it's barely half the size of the Service has already gone inside. I'm not sure about the others. What is Gaspar? Wouldn't I heard Celine was having the entire wing redecorated. Interesting. Good to know. If nothing else. Interesting. Где я что уловил? Непонятно. Is that the Inquisitor? Что здесь у нас? Понятно. Да что ж такое, все заперто. How long can Orzammar hold out with trade disrupted? We have reserves of food supplies left. But the king wants trade. Can Gaspar take the throne without the backing of the Council of Heralds? Is the council... Думаю, рано, видать, я сюда пошел, хотя вроде бы больше никаких действий не было. Grand Duke Gaspar de Chalon, and accompanying him, Lady Inquisitor Trevelyan of the Ostwick Circle of Magi. Shepherd and leash of the Wayward Order of Templars, purger of the heretics from the ranks of the faithful. Remember to smile. This is all for show, my dear. Champion of the Blessed Andraste herself. Did you see their faces? Priceless. Accompanying the Inquisitor, Seeker, Cassandra, Allegra, Portia, Calogera, Philomena. Get on with it. Pantagast, 14th cousin to the King of Navarra, 9 times removed. Hero of Orl... Cousin, my dear sister. Grand Duke, we are always honored when your presence graces our court. Don't waste my time with pleasantries, Celine. We have business to conclude. We will meet for the negotiations after we have seen to our other guests. Inquisitor? Lady Inquisitor, we welcome you to the Winter Palace. Allow us to present our cousin, the Grand Duchess of Leeds, without whom this gathering would never have been possible. What an unexpected pleasure. I was not aware the Inquisition would be part of our festivities. We will certainly speak later, Inquisitor. Your arrival at court is like a cool wind on a summer's day. Let's hope the breeze does not herald an oncoming storm. Even the wisest mistake fair winds for foul. We are at the mercy of the skies, Inquisitor. How do you find Halam Shiral? I have no words to suffice. Halam Shiral has many beauties, and I couldn't do them justice. Your modesty does you credit, and speaks well for the Inquisition. Feel free to enjoy the pleasures of the ballroom, Inquisitor. We look forward to watching you dance. Inquisitor, a word when you have a moment. Что ж, все хотят поговорить, но попозже. Что это? Tell me, Ivat, how are Mama? Are they in good health? Do they want anything?
Papa's Josephine! Oh, Josephine! Is this her? Inquisitor, please allow me to present to you my younger sister, Yvette Gabriella Montillier. Delighted to meet you, Lady Montillier. Inquisitor, I've heard so much about you, but not as much as I want. Josephine writes, but she never tells me anything. Is it true you found the Red Templars sacrificing heretics and drinking blood from mages' veins? Yvette? Everyone in Antiva City is saying so. Is it true? Oh, it was awful. Mage bones everywhere, practically a carpet of skulls over a river of blood. Ow, awful. I'll see you later. Another time. Да. Лилиана-то. It's true. The Templars have returned to the faith. We can hope this is a sign of things to come. I had hoped to tour the Royal Winter Palace. Понятно. Так, мне не туда. Это кто? Виенна. О, ужас. And here we are. You haven't embarrassed yourself as much as I feared. Well done, my dear. Be ready to act when I give the signal. Always, my dear. Цветик. Laurent. Давай. Perhaps we can speak later, Inquisitor. Приятная была беседа. Калин, а где Лиана? Что-то не пойму. Кассандра. Солос. Калин, Виен, Жозефина. Лиану что-то я так и не нашел. Куда она делась-то? Вариантов нету, да? Больше куда пойти? Там закрыто. Интересно. И закрыто. Там открыто вижу. И здесь нету Лилианы. Так, тут ничего нигде не лежит, да? Понятно. Не прокатывает. Тут у нас что? Ничего. Наверное, нигде ничего не лежит. Тут что? И тут ничего. Так, понятно. Пейзажи, пейзажи. Good. I was hoping I would catch you. What did the Duke say? He points the finger at Ambassador Briala. The ambassador is up to something, but she can't be our focus. The best place to strike at Celine is from her side. Empress Celine is fascinated by mysticism, foreseeing the future, speaking with the dead, that sort of rubbish. She has an occult advisor, an apostate who charmed the Empress and key members of the court as if by magic. I've had dealings with her in the past. She is ruthless and capable of anything. How can Celine openly keep an apostate in the Imperial Court? The Imperial Court has always had an official position for a mage. Before now, it was little better than court jester. Vivian was the first to turn that appointment into a source of real political power. When the circles rebelled, technically every mage became an apostate.
the word lost much of its strength. You think she's controlling the minds of the court? That's powerful blood magic. She's worth investigating. Can't be sure of anything here. Both leads point toward the guest wing. It's a promising place to start. I'll coordinate with our spies to see if I can find anything better. I will be in the ballroom if you need me. This ball is a waste of time, like all Orlesian foolishness. Let's find the Venatori collaborator and get out of here. Stay alert. We don't know where the enemy is hiding. I'll be watching for trouble. The sooner we leave this place, the better. Maximilian Swift. Such scandal. A fourth marriage to a man almost my age. Are all the gnolls Maker, I hope not. О как. А я пройти не могу. Прикольно. Lord Severin Ducey, Baron of Jada. Accompanying the Baron, Lady Arlette and their son, Lord Edmund. Student of the composer Emmeline of Monsimar. Have you heard from your Не пойму. Что мне искать тогда здесь? Куда мне идти? Камон. Ну да, там сквозь кусты пройти можно было бы. Почему я пройти не могу? Так, ну если дают туда перепрыгнуть, значит и пройти как-то можно. Lady Solange Lévesque, Marquise of Montvert, Ambassador to the court of Navarra. Accompanying the ambassador, her daughter, Lady Madeline, renowned poet and author. Что за нафиг? Прохода-то по сути больше и нету. Хотя вон соус есть. А, вот оно как получается. Leave us. Их подслушать, наверное, где-то можно, да? The package is in the guest wing, upper room. The one of the garden. Statuette. We are not serving drinks. Bother someone else. I do adore the heady blend of power, intrigue, danger, and sex that permeates these events. I'll be back. And well. Be careful with that tray. Gaspard is wasting. Good to know.
You don't want to be here, stranger. He hasn't made the pickup. It's been hours. You went into the servants' wing. Nobody's come out of there all night. I'll tell Briella we have a situation. I should look around. Well, well. What's this? Что за пятна крови? Ну, что ты еще нашел? Get these pastries out to the diplomats. Послушать еще кого-то можно. Чтоб понять бы, что он шепчет. Так, а как туда выйти-то? Куда мне нужно? А, вот дверь. My lady Inquisitor. May we have a word? It is very important. The Empress has sent us with a message for you. Funny that she couldn't give me this message when we spoke. Oh, she could not speak freely in front of the entire court, Inquisitor. Empress Celine is eager to assist the Herald of Andraste in her holy endeavor. She will pledge her full support to the Inquisition as soon as the usurper Gaspar is defeated. That's a generous offer. The Empress believes wholeheartedly that the Inquisition is our best hope for peace in these difficult times. She looks forward to cementing a formal alliance. As soon as Gaspar is out of the way. But we have taken enough of your time. Please, enjoy the masquerade, Inquisitor. Interesting. You must be mistaken. No, I'm quite certain it was blood on the tiles. If they're playing the game, they're not doing it very well. Субтитры, вернитесь. With Gaspard and that elf woman here, the only one playing to win is Celine. You only say that because you fancy the Empress's pet apostate. It sickens me to think of the chaos those Maleficarum are causing across the Empire. Even you cannot deny that the Templars abandoned the faithful in their darkest hour. How can you condone that? They are the ones who should be brought to heel, if you ask me.
Interesting. Waste of time. Не пойму, что это значит. That's the bell. I should get back to the ballroom. Так, ладно. Продолжим все эти интриги уже в следующий раз. А то это сейчас надолго может затянуться. Всем спасибо. Всем пока.